saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatine ya mukamba nene watinda na saa twatinda na saa naende ni Mauvoo kauta alatukumba nesie kumelemeta ne ito ya ukamba na Kenya onde na ndesi anzana na naito ilitetu ukende moitano ambesi ya nandeto TV woni wangu neto makisebe ne mutongo TV ne mitandao ya mekomo kanilie neta wa Steven MUEMA na tuna Sharon Dinda kwanza ya meko ane amwe malatu manengeta wito alatukumbanesie ne bamwe na chama cha Wiper ni chabindo utongoi mbungeni ya kaunti ya Kitui mutongoi wa alaingi mbungeni na mukoni wa mutalisa ni mabindoka makwani kiangine kathonzweni ni kwa kwatikana mabia malato na yusilikali ni yoselela inze itethye mwene munda na kisioki na Kenya yonthe ekali mama tongolo ni mauteta measisi vitale wondo ina ndawa indio bisa ulaonga mite witi easetiwo no ukunena uwo na makundi matema silikali na mandini Mombasa ni matuwesi mwatianio kuleana na kusobye kundi kwa alama mbayo umwe menda na LGBTQ. Vilingi wa Mauvoo. Twambisi chama cha Wiper ni chatangazo tongoi mbungeni ya Kitui wala mwanya wa ndongo ya laingi mbungeni su waswa ni munyoki mwenzi katonyi MC awadi ya chuso ila mwingia yulu mwanya uwe kwa tilelo ni MC wa Migwani Harrison Maloki na uo mwanya wa muhoni wa mutalisa waswa ni Daniel Ngoima MC wa Kitui Township mwanya ulawe kwa tilelo ni MC wa Kanyangi Boniface Katula Mukwate kwena na memba molote ungua chama cha Wiper waziri Bakari ne kanama waluku amo kaitina otongoi ulawevo wa Wiper kwitho ote kwithukisia amemba macha makiu kindukila kikusa kwothe ya mwaniko Onesmus tuambisi. Chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui ni chatangaza mawaliuku mwatongoi bungeni vala mwanya wa ndongo ya alingi bungeni iwoso ni MCA wa chuso ilai mwingia yulu munyoki katonyi mwanyola wikwatililwe ni Harrison Maloki MCA wa Migwani Mauvoo wa mombolwa ni amema machama cha Wiper bungeni ya Kitui matongo ni mutongo imwe wa alingi munyoki mwinzi valaine na nandiki Mauvoo nza wa bunge ya kaunti ya Kitui wawetakana itambia yumo visini wa chama cha Wiper etina wa memba machama kikuma bungeni ya kaunti ya Kitui kutwa isi onyuvani ninye new majority linda na tuna communication officially kuma kiamani na members nisineke unyuvani na siasa kwa new leadership tuna majority whip eto wa mheshimiwa Ngoima kilango na kwasenikana pai pandu bena issue na pai pandu bena kau no just change of leadership which is very normal kana no kindukia kawaida ku change leadership tikwethi abe mundu utano wesa wa kwika lakini no kielelo kya kukwata nyandu maitu na kusupport kiama kitu kya Wiper na kusupport pia serikali itu nondo andu bayanzi ila manyi banie metele kuthukuma na uwa mwanya wa mukunu wa musalisa wa alingi bungeni iwoso ni Daniel Ngoima MCA wa Township mwanya ulawe kwatilwe ni MCA wa Kanyangi Boniface Mukwate Ngoima inena nandiki Mauvoo wawetakana kielelo chone kukwata nyamemba machama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui na kuketethesya kuyana vaile mbetani ya ukamba pata wito tipata wa punishment taithie alatwaza kuwatwe mpya pata wito nito kuwatania andu katika chama cha Wiper. Chama cha Wiper ni chama namba 3 Kenya na ni chama kenene na ni you need kana ni kwenda andu my think together honorable members alama sa kuiwe methe ni makwatanite mathukumerie mwe na ni tukwenda kigro kana kuchanya ni kana mwaka la tuendete wa 2027 tuketha katika elebe tuenda president ona wiyovo nake munini wa alingi na inge MCA wa Endo Malalane Erastus Musyo Kambuno ni wa mathocha tongoi AEO imenda kuendea na kutetea mavata machama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui na kukusia amemba aingi chamani kim chanda kitu ni kutetea chama cha Wiper bungeni ya Kitui kutetea mundu wonde asa kwetu na chama cha Wiper kaunti ya Kitui na kutetea serikali itu ya Kitui ile tongozwe ni His Excellency Dr. Julius Makau Malombe period kwau idwe ta chama cha Wiper twina members ya langi nito kwate ni kenda tukusisie members eigi chamani na matutethesie ni kenda withiwe ni twethiwa twina namba mbingi
itona kutumika ni serikali ya OU na serikali ngichuki. Nake MCA wekanga chatu ne Cyrus Musyoka no amenda atongoi AEO matonyelela mbungeni ya kaunti ya Kitui kukwata nyamemba machama cha Wiper na kuthukuma kwa vamwe na speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo. No se mwanya huu nimapongeze na ngema kuile kwa ndayasyo onde matungene chama kitu cha Wiper twantende na waka chama nigando kabikie kwaka mwana witu Kalonzo wa Musyoka tuithu kuma na governor Dr. Julius Makoma Lombe nikenda within twatethia ntrathukuma andu ma kaunti ya Kitui. Memba mwolote ungwa chama cha Wiper Waziri Bakari no awetakana utongo wa chama cha Wiper ula withitwo wivo unethitwo ate kwithukisa mavata ma memba ma chama kindu kila kinesa kusia mwaniko wa chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui. Sisi ndio tunafaa kujichagulia na kusema kwamba tunataka viongozi ambao tunaona wanaweza, na kwa njia moja tulichagua viongozi na tukaona hao viongozi wanaweza, na hili lilitufanya tuchague viongozi wapya. Ni kwa sababu sisi kama viongozi wa Wiper, kitu ya kwanza tulikuwa tunataka kuleta heshima katika bunge, kwa sababu tulikuwa tunataka tuwe pamoja tufanye kazi kama ndugu moja. Kwa sisi kama chama na wabunge wenzangu hapa tuko nyuma, tumekuwa na malalamishi katika bunge letu la kaunti ya Kitui ambapo tulijaribu kutatua kama wabunge katika kaunti ya Kitui, lakini ikafikia mahali ikakuwa sasa kama chama tunaingiliwa kidogo. Tunaona kama kulikuwa kuna shida na kuonyesha kwamba kuna shida katika uongozi wa kaunti ya Kitui upande wa Wiper. Ndilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma myakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui Nita Onesmus Chalo. Tuthima kuwene minista wa wenzi wa mavia malato na munyanya wa utalii Penina Malonza ni mathoka kiangine ila ikathonzweni kaunti ya Makueni pala mavia makopa makwatikanite pala maikithia mavia ana malato megisione ki indi ila yibombingene kopa ila nanza wa kwanzia ite mbitikilie maminista aile mekwatianite na gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior pala masia serikali ya kateni yoselela kuikia metala mbesio ya kwenza mabia kuikithia kana musi ulo kwatikanite na mabia ane wateleka na kiangine chonde ni chateleka Caleb Chalo Mutunga enengewa. Minister Kenya maundone mothui wanthe Salim Mvurya ni wenda wenzi wothui wanthe ula wivathukana na meo kanolote mwetikilia unga mwe. Mvurya nena teto ikavindane kala wathoka Makueni wodine ya kathonzweni kiangine kisione cha chunu na vala vanenza wothui wanthe muthemba wa kopa ni amumandu ala manatumite chati kukenga mwene kitheka. Mvurya ni wakatha serikali wa kaunti kwa kuungamia wenzi wa kopa kisione ki na vala watangaza kana serikali ni avinga wenzi usu ngina kunikeliotwa ewe na mawala nyomeo makwenza kopa va chunu meke weku akiweta kana serikali ikithia kana ene ithekala meva famuna ene ndeke sione ki ni matethe kana wenzi wa kopa. Kuna ukanda mzima ambao unashika hapa Makueni na Kitui, kuna madini yanaitwa kopa. Ukiona hizi stima inapatikana mzuri ni kwa sababu kuna waya za stima ambayo inatengenezwa na hiyo kopa, hata kwa redio na nyingine na hayo madini yanapatikana hapa kwenu. Kama umeona jiwe iko blue hapo, usione kama iliharibika. Hiyo ni mali, na ndio maana mwenye kuchimba hapa alikuwa anatapeli family na 100,000 ili aruhusiwe kubeba mali. Na ndio maana hii sasa, kwa sababu ilifanywa kinyume cha sheria, gavana na timu yako asanteni, mulifunga, lakini katibu hii itaendelea kufungwa. Uneni wake ukikwatwa mbau ni minista wa utalii na namusia ithakane mwandu Penina Malonza la meatiane famuna gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na alama athuthia ene nthi maika kengwe kuthosia ithekasyo. Mwani wene atia ano nimeona sasa itheka isi nyumona iteke ani kumia mbesa uso geide kaina ano nono ni mwanya wabe mweketi kelota. Na kwa sababu kuna matapeli dunia hii wenye wanamulika mpaka wanaona ile ya chini, wanamulika wakija hapa hata huyu alikuwa afadhali ya kununua hiyo sehemu
pa kuishi. Ni kwa sababu amemulika akaona kitu anakuja kukuhamisha. Kwa hivyo ndugu zangu, tuwe macho. Huu si wakati wa kuuza vichaka. Wakati tunafunga hii hatujui pale kwa ndugu yetu pale juu kuna nini. Umesikia madini ni 12. Hii ni moja tu. Hatujui hiyo ingine iko pande gani. Kukwatikana kwa uthiu wa nthi na ulaingi ukwatikanie kuya kathekane mutito wa ndei kweta wikwatio mwa kwa ene nthi maisione ina ila ciethaa cie mbumu kati wa mauthui ma nthi ala makwatikanie vakiangine mbene kopa ila yivo kwa wingi manganese iron ore kana chuma kuma kuwene kaundi yonthe kiwetekana kana yina mithembe 12 iyo uthui wa nthi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo, kaundi ya Makueni. Ni muvia Caleb tuthi kwa Ken Reverend William Zeki Mutavania wa Mauvoo musio ula unatiwe ne thayo kumana na mbanga nthuku ya lelo kisioni cha machinery lelo ni munene wa Mombasa kuthilo vichuma kibitu na wathi umuwa umunthi musio kwake utuini wa kiuku ni utithi wadi athange kibwezi umilone wa Sua kaunti ya Makueni atongo ikibadhukanio alamane na chathini kila kibigito ni utalo munene wa enenthi athaithi na atongoi matongoi ni ndongo ya Amoito kaunti ya Makueni Mwanduros museo makule silikali kusilamuvia wa Malelo Kenha kwekia tumundo kisioni cha Zayoni wala ingi makuli atongoi maike kutumia muika kwa dhothea nduthi na mayeka mivango mithianu ya kumamandhia mauya Ken Mulinge. Brother to Christine Mweni, Esther Mwelu, Rachel Wanza, Shadrach Mwengela. Niwin Kastanzeki, mwetu wa Reverend Nzeki ulasi mwile mbetu wa tiwe ni thayo wake kwa isilambanga ni alelo kisioni chanza yoni mashinari kibwezi ni kauntini ya Makueni. Dhini wanchathikecha savali ya kia muthecha mathiko kila chande ya musiku wake utuini waki huku ni utithi kibwezi kauntini ya Makueni. Ndongo ya mwito kauntini ya Makueni Mwandros musio itongosi ya tongo yangi kwenda kithekisio kicha nzayo ni valando ingi methito maitiwa ni thayo na ingi makatiwa na maumisi ya maiku ikiwa bams. Yolo wakia yanda musio wa Reverend Nzeki kukwatewa nikana uende na kuungama. Niseme pole na nikaangalia jinsi watu ni wengi wamekuja kuzika Reverend huyu, nikasema kweli matendo umfuata mtu. Na kila mmoja ukiona vile wamama wanakuanga wasafi na wameonga wakaja mazishi na wamekaa chini kwenye mchanga, hii ni jambo la kukuambia kwamba huyu alikuwa Reverend na zaidi ya Reverend. Mungu aliona alale, lakini sisi ambao tumebaki basi tuweze kusaidia familia. Ndeto ilasi ya kwa tambuni musomi na mutaalamu wa maundu mautongo kibwezi cha umelono wa Sua Dr. Maurice Wambula vikachathini ki bali nengana ngeleka nyeundu Reverend une ya kito na kwithana iwa ukumu nini wenda atongu umaki otitu kwa tambo wa muika nekanama kwa temawe nekana kwivadhana na metu umethuku. Allow them to support including our own Mama County. Kana youth yesu esupportwe. Ni makosa muno mundu kutaketheka chake akatoa ciana skulu akata mbui akata na ende kwa nina kusakuwa na wale kwa responsibility ya kwa youth wikiro maande kata mando mako mangano mtandaoni yani kizungu tukete mbui kikata waketheka wilolo na munenga munafyu ni wala kongamana wa kumando mtandaoni amosu ngwe nganya sera ndungu kuti nenge youth ya manengo likuza kizungu kile kwa mtandaoni ni kizungu kisoke manzuzu muno muno kwa tongo tafadhali maande youth wea maeke kwekala mana maeke umangano mtandaoni nikuza osute wea wala waini. Delivoti ya Mutongo TV kuma utithi thange kibuzi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulingi. Tuka masako enende kautama masako ne mande kuteta kukosa kwa ndawa masivitali ni kibadhukanio alama tume ya sivitali wa Matungulu level 3 maikule silikali ya masako kukuni kila mathina alama thitopo ona uyo abo obisaula ungamete witi sivitali ni one wale na nandeto siakana kwethitwe ndawa yasekana uthukumi wonthe wa sivitali o ni wiyumbanetie na thukumi ne meyumbanetie kuthukuma mwene nthi na ene nthi ne malete kuma na nandeto siakwananga masivitali. Boniface Ndelame vukuna hospitali uyo mawetakana mavinda maingi lama enda ukwata witi mainenga wenda wa maenda muvea witi ino imawa mwislikali ni akaunti ya masau kulunga witi hospitali ni uyo na kuthuku mainende nesa na thina mwingi wa ndawa ba hospitali nite ndoni loli ya biteto ite ndawa na uni wake tathita itewa ko ndawa waiwewa uwe pembesa ila tuibana simu silingi 50 ukai ukewa
wendo kaibe ndawa na tai makemesti teithite ikwara ndawa kwa utwe na thina mwingi ona bandi bi no te itawa tenda senga ni poti enda tikaitika kwa totethio wathi wendete kuitwa uithi uyiwa bayiki thimi twa isengani dispenser ila yibo teithite ithimwa teikwa totethio twina thina mwingi muno mbaitu kwa tumanthie indawa ni kana tutetheke ithia taka twina thina wa family planning na nundu ni lazima nitwailite kwivanga tuithi sivitali na tuiwa bai family planning yutuisi aniwa tuikata ni mukwenda tusiaisiana kila mwaka aiye kwa ula we concern ketha ni wabina nitwakwisubesie twani ya Yesu Kristo utwete ndawa situ taithiaka na twetewe matakitali me serious nundu utonothi ni wathi wendo itwa kana twina mathina ala metha maitu ithia taka ta matakitali mamesi twithi ndwethi abainda kitali tutono mwelesia koni tukwenda matakitali teithia taka tukathi tukamaelesia mathina maitu na tukaundumiwa ni kwitha twina serikali ye serious ingi maelesia ilamara na kwata witi musio mosa matambia kuthima sivitali ni angi alame kwasa miangala manene kana angi kuleo kwata witi lama ende na umanda kulame kuitewa kwa witu thina muno andu ingi mandita makwi ya muthine mao no wau kwa utwete wendawa cia uita ikuthio yaka ni ati bati vitale to itu kethia bate ndawa kila mwena kuitia na kuituga ndawa na ni naitio bati ba babina no na tu no na tie ndawa abati vitale ba indawa ko kubete ko gya twete ndawa bati vitale ba matongolo tina wa kutonelela sivitali no yomungami munene wa sivitali yo iwetakana uiti withitwa kwaila ende mama ende methitu mailulute kwa na kuwetanga wila itailite nthini wa masivitali maingi makaundi ya Masako waluma gekwananga masivitali ende mama tethese kuyana otawi wetakana matakitali ala meva ni meumete kuthukuma mwene nthi na kumaita na nzia nzeo kwa Matungulu Center we have all the services we give the planning which we give free of charge to our mothers. I urge members of the community to stop all the propagandas of saying that the facility of Matungulu Center there's no drugs. Drugs are there, and when you come, the service will be given free of charge, but only registration will be given, which is 50 bob to the tail of the Machakos County. Otau wa mama enende maenda hospitali yo vikie kwamba tu kuvika levo vikie na kuita utalo munene wa enende maiweta kana ni watanena ni mwakati wa hospitali ala maileta kwithwa mema enende ni wakilomuge cha Matungulu nyene njaiwe ba Matungulu na Matungulu ni eno na tepena wawo wito nundu wakutwa asindu na nzeleta ile hospitali nongo na latu kati asia izwe le 4 wewe andu ingi mayenda kwithwa maima makana inoni yo yatetwe daktari wambe tienda ivye ndini wa Matungulu itungwe ba izwe le 4 na tisa obiwa pia tasia kukwikwatya akama itu isethi abe matanditi za maume na maka withie ni meukoma no yisethi anitande kusobiwa ba wikwatyo wiani kwithiru na makana kanangi wa mingi ukoni ya masvitali na uiti kaundini ya Masako enende maitisa kana uititiwa kwela kana kuina ingi ndawa na mukwithwa maitu mwanza kuthwa ndawa nano matambi magwikithia kana uiti ni mwelu na kula kwina thina nake mwene nthi kumanyithwa na matakitali kukutethia uyolo kwanza ile selite kaundini ya Masako Matungulu nyani tomboni mutisia Serikali nene la ya kaunti ya Kitui ni ahulu akwaka kisese cha kwabosia alama kwata ukono wakawa kimivai Kitui nekana kutangia alama kwatiti ukono sukuli umwane mutavania Beatrice Bear kuma mutomo Kitui cha ithio balawa weta kana aumengi nimethitu maikwata unyama wa kimivai na kulika utumeini wanda wasi akumila kinu kilacho dhotheto bungulu wa Mauvoo mesini na kwenda serikali ilikilile kwa mituki kwete usungio Anesmas Chalo no kwelesya Mutavanya Beatrice Bear inanandiki Mauvoo no amienda serikali kwa kisese cha kwavosia alama kwatito ukono waka wa kimivai kaunti ya Kitui kwa kila weta kana aume aingi malikita utumaini wanda wasi akumila kumana akawa kimivai ulama endeena kwisila ilame mesini kwa na kutuma utumi wanda wa ithisi akumila meiwasata wasonge wa mathina mo gender based violence ni yumiye aume mono wethia aume ni maumiwa ni kindu chuki kwitwa gender based violence na niyo kitumio kuona misi mingi ome ni mokwe makati ya family nondo wachao most of the times mundume niwe head of the family nela woka omiwa ni sindu imwe whether he is jobless and provide is not responsible
ni wambia kuikiwa sindu mbinge mono au mengi tukona kwa drug abuse sieti wali mali kilevu kwenda mali kilevu kenda kwa stress siamusi Bitu siwetakana kwako kwa kisese ni serikali kukatethesia vanene kunena na alama yasileta mathina ni maka wake mevana kumovosia balowa kule omealama kwisila mathina ta asu kwiyumilia na kunena no kana kukwata wovosio uni kulasia nundu wake no ni kulasia serikali ketha niongela rehab centers sia kukap this problem because katika rehab centers there is healing pena kuboa kwa aume nangeso kane kulio wao aume nundu rehab isioka siamba kukaniki kalamana kwa mundula wapi ni wana mundula ukwiwa ate muyani twamino kanso andwa twamino nena namo at least maitwa katika rehab centers mayambo thiopona mayambo tabwa mayambo somethwa maundu angi ukithia mundu ucio eno kamusi eno ka fresh na maundu alona atite musine mamba kula ona wiyovo niwawetakana ethwa serikali ni kwaka kisese kiu vena vata wa enenthi namo alama yasileta mathina ta asu gutumia kisese kiu undu violate ingi nwamenda onthe mena ianda cia utongo icio ni cia nduani kwa sevuso na kutethesia alama yasileta mathina ta aya kuma muicio ni ta usu kwa kila wawetakana ni muicio munene kwa ndua ni icio cia vakuvi kwau ome ni mukulasia mumele munene mathina menu nundu nitisi no mwisela mathina na tuyamba mulus ni kwithia bibiliane you are the head na nito munid na baivinda twisa kwithia twisiongo nundu ila ngingo ya asumbeka baingwa blessings sianga isibo kuni kulasia aume please mwesela mathina tano seek advice seek counsel kuma kwa achungaji kuma kwa anene maisio mevo we have tuinando ama kwitwa anene mandu wa ama nyumba 10 masabu chifu atui withie ni mwanena ni mwama ni kama thina menu na kwisiswa ku balance withie mundume ndanone wa muno nundu kindu kini ngwiwa kiumbume cia muno kwa aume na andu mayuma nyakana mundume ni we the head of the family Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo Mivea usese wanthini vamwe na uiti ni ya kulwa ilikilele kumina uongeleku wanda wasi akumila mbuke ngone mungu vamwe na siko sia ubungulu wa Mauvoo ila siende na kwikinya kilio mbungeni cha Dagoreti ya yulo muyumbe wa Dagoreti ya yulo mwandu Beatrice Lachi yasiakana uyutalo wa asomi aingi kisio niki ulawamini mazukulu uye mawuyani na ni utongo etie maunduni manda wasi akumila na siko sia ungei mitani Benjamin Mwaka tuelese. Muyumbe wa Dagoreti ya yulo mwandu Beatrice Lachi no watano kukwatiania na muvea wa sese iwanthini na ula wa uitu kwa vakuvi kumwitananya na wongeli kwa mwika mwingi kiliono mbunge kichake ula yuende kuthelela mbukeni ngune mongo na ndawa sia kumila mwiko lo kwenda walulwe mituo yo. Each of them is crying they need help. A few things that we need to really help them, it's the drug that helps them now to come out. And I think we don't have. You have to get it from Madani. And so I want to plead with the government. I know I'll go and see our CS Interior and CS Health to now, when you start a strategy of dealing with drugs and alcohol, you must have a way of now moving down to see how you are recovering and how they are recovering. And I think that safe place of recovery is what we don't have. Mwandu Helachi no weta musaku muvyonu wa mbezi kusimana na mwika wonthe ulolikite ndawani isi akumila na kwikonya na sieko sio ngeima sokoni manene makilio mbunge ki vala yu kwenda musako huu mawike ona mama ofisa ma serikali alami utethianisia na nguthui ya mwika kumathinya enenthi. That young people can wake up with machetes and just stand on Sokomjinga Road and decide today women are not passing to go to the market. And they will terrorize and they will take everything and leave these women like that. You've realized they have stolen all the tokens of Kenya Power. It means also this has to be with someone with Kenya Power because a token is given and it's structured based on that area. You cannot take it to another place. So you find now we have no tokens. So most of the plots are in darkness
So if these young people come at night, you don't know what will happen. Katoa mwika uyu ula uende kwa nangikia ndawani isi akumila ni asomi sekta ni kuthukanyo halaku mamami na maskulu ivalua ita iso kwatikana. Mala muyumbe uwathana maliula mituo ni meithwa aimatethesia kukwata miana mawia kuma serikali ni. When you hear a son of someone saying, I went to school to Strathmore, I'm an IT person. I mean, it is very sad for the parent, very sad that he or she used her money to make her son join the best universities. But today, she has to find her son here. And I believe many, many other sons and daughters. And so we will put down their list. We'll see how to assist them. We will now work with them together to see those who can be rehabilitated, fine. Those who can get a few jobs to do. The people who are selling busas and everything, they have their clubs. They are on the road, they pay their licenses. But anyone hiding something, now that becomes now an illegal business. Vijana, tukiwa hapa, kumbuka maisha ni yako. Vilingi wa Mauvoo kumamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Ni muvea Benjamin mwaka hangewesu ya mwaka ni atunenga mwanyo wako ambosemba uthio mwone mkuwe tumo uthio mwone penge wengi tukumbanisye tukunenga twithane. Kukwata Bwana utabaki kuwa Mungu wake Kadhi Masila vinyia star inya noti imwe star kenda inya muonza hash na uyeke ya pini yaku ya M-Pesa. Ukitenda mema na mabaya Bwana utabaki kuwa Mungu milele utabaki kuwa Mungu. Kama biashara iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k ya kutumia instantly hata ukiwa na insufficient funds kwa tili yako. Download na uinstall M-Pesa Business App. Bonyeza transact alafu boost ya biashara service. Kwa terms and conditions utabonyeza accept na uweke M-Pesa pin yako. Sasa uko tayari kupokea pesa zako. Utaona boost ya biashara limit yako. Hizo sasa ndizo pesa zako za kutumia. Bonyeza transact kuzitumia. Na ni hivyo tu, M-Pesa boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-Pesa business deal even when you have insufficient funds and enjoy a 24-hour interest-free period. Download the M-Pesa Business app or dial star 234 hash to opt in ufanye biz iwe non-stop. Ni tuasokedia makundi matema kisilikali na ndongo isia ndini kaunti ya Mombasa ni mato isia meataneo ya Mauvoo kuliana na utuo wakoti wa kunengane mwanya kwi andu alama tumandu mamuvai umwe LGBTQ kusove makundi mayasia kanaki nike kuothea banene mituo itailite va Kenya uhuni itina wakoti wa Supreme kupia ya itheka petition ila inathakitwe ni muyumbe wa Homa Bay Town Peter Kaluma wa kusia makundi mamuthemba o kuseugwa Angelina ni wathukisia no kutoeleza ikundi ya kuliana na ndu ya andu mamuvai umwe kana anti-LGBTQ na makundi matema kiserikali vuma na ene nthini mawetikana itambia yi ya koti ni kuthi uvathukanu na maandiko matheu vala mathana kutoesia maandamano manene wakatano ukite kuvinga itambia yu ya koti wa Supreme. Nawaambia majaji hawa wamefanya kinyume na Mwenyezi Mungu na wametumia fikra zao na kufuata mawazo ya Amerika, mawazo ya NATO na nchi za kimagharibi. Sisi Kenya ambao kwamba tumesimama kidete kulinda maadili ya watoto wetu, kulinda maadili yetu
na kuheshimu vitabu vya Mwenyezi Mungu, tunawaambia majaji waliotoa uamuzi huu hatuutambui. Ikiwa sisi kweli tunataka nchi yetu iendelee, tuyapinge haya mambo. Manake baada ya miaka 10 tutakuwa hatuna watoto wa kike wa kuolewa, tutakuwa hatuna watoto wa kiume wa kuoa. Matongo ni Sheikh Khalifa ni mawetekana mayiti kila kuandikithwa kwa makundi ma muthemba uvanthi ya Kenya vala mamenda enenthi kuyumilia kwa wingi kuliana naki ni kanasi nasio ikalikilile metuo itailite. Tunataka bunge letu la Kenya waweze kusimama na wananchi wa Kenya pamoja na rais kutokubali hawa watu ambao kwamba wanaitwa LGBTQ eti kwamba wameruhusiwa na hawa watu watatu. Sisi mamilioni ya wananchi wa Kenya tunapinga kutambuliwa kwao na kuandikishwa kwao, na hatutawaunga mkono milele mpaka kiyama kisimame. Shule zetu kwanza, number 1, vitaletewa vitabu vya kujifundisha ushoga na usagaji. Shule zetu hivi sasa tunavyozungumza, mimi wanafanya mentorship. Tuna shule za wasichana na wavulana, watu wapigana kwenye darasa machooni. Tayari haya mambo yashaanza. Na ikiwa sisi ni wazazi, ni lazima tuyapinge mambo haya. Wale majaji na waeleza kwa wao wanahukumu binadamu, na wakiwa na hukumu binadamu wajue haki za binadamu ni nini. Haki za binadamu si binadamu bwana na bwana walale pamoja ama bibi na bibi wasagani. Kavindani kwa komiti ya maundu ma mathao na kithio mbunge nene ni awetekana ni kufikia kukitana na utuo uwa koti kwa kila makuwetekana vena vata wa miyao kithio na ikanisa kunengwa ndaya ila ya elite. Uamuzi huu ambao umetolewa ni thibitisho kwamba hawa wangwana wanataka dunia iishe, kwa sababu ukitoa uamuzi kama huo na kwamba mwanaume hawezi toa kizazi ama mwanamke hawezi toa kizazi, hiyo unataka kumaliza nchi. Kwa hivyo sisi kama viongozi na wanakamati wanaoangalia mambo ya utamaduni tumepinga hayo, kwa sababu hayaambatani na maelekezo na maisha na hali ya jinsi utamaduni zetu jinsi zilivyo. This is a Supreme Court of the Republic of Kenya. Should be contextual in its interpretation of the law and know what the Constitution protects. Matongo ni mwana kivilo wa komiti ina ula ni muyumbe wa Webuye West Dan Wanyama nimeenda ofisi wa waandikithia wa makundi kana Registrar of Societies ndiketi kile kuandikithia makundi ma mthemba u ni kuithio ndima kufikia kukitana naki mate kunoa. Endelea mbele ni kwamba tunaamuru Registrar wa Societies asiweze kunakili hata kama koti imeamua, lakini sisi kama watu wanaotunga sheria tunampatia uhuru leo kwamba hiyo chama ya hao wangwana isiweze kuandikishwa katika nchi hii yetu ya Kenya. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Muyumbe wa Homa Bay Town Peter Kaluma ni watha na kusioka ingi kotini ya kuliana na utio wa Supreme Court wala witikililie kuandikithwa kwa ngwatanio ya kukitia haki cia ndu cia muvai umwe LGBTQ wala wenda musumbe William Ruto ma minister bunge pamwe na enende o nthema mukwate mbau kaune u. Kaluma wetakana utio uwa Supreme uyesa kwithiwa na utethio na maana ometukiti na wambunge kubetukithia motala kukuna mungu LGBTQ ba Kenya ula oyu wimbe wambunge nene. Our success before the courts will therefore not be easy, but the battle must be fought because it is the right thing to do to save humanity. And so I'm advising we have to go back. And we will continue going back until that court in their conscience will be pricked sufficiently to know that it exists for the Kenyan society, not for whoever it purports to be making those determinations which are introducing foreign things into our country. Number 2, we must expedite the enactment of the Family Protection Bill into law. So I have addressed the Speaker of the National Assembly on the delay so far noted in processing of the Family Protection Bill proposed by myself, by the relevant committee of Parliament,
And I await the Speaker's directions. In their strategy, they are thinking of how they can intimidate, threaten, or even capture the executive, including our president. I'll give it to you, you see, so that you see the finer details. In their strategy, they are talking of how they will capture, even if it means corrupting the courts to get their way. And in those strategy paper, they say the court is their softest landing as they push homosexuality into the world. And by the way, let me say, it would be a big mistake for the president to hide from this battle, because we have a president who was largely supported by Christians and Muslims. I can tell President Ruto that you run from this battle, you will lose the next elections, whenever it is called. Luckily, he has been very consistent. He has been very consistent in supporting our fight that these foreign things should be kept out. Dongo ya kaunti ya Masako mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi ne wendekethia baita mwingi ula withito uyongelelwa kwa amanyiwa alamosa mekovo kinandoni cha kisomo cha yulu cha helbu olangwe inge kuyana na mutalatala umwandu Kamene enda ivenge imwe kinandoni ki sikwetheka kutonethia amanyiwa alama mina skulu mena mathie maingi ma help kukwata mawia batena isiyi nekana mebele ya mikovo kinandoni ki kuongeleka na kwa ile mutalatala wimbe wanzama ya mbunge ya kisomo. Here and then we put a nini of 3% instead of the 4% interest. 3%. And this is just to entice them and to show that we care, pay, because we know and to encourage them so that more will continue paying and the revolving fund will be able to help others. You'll find that there are so many students after they finish immediately and they are not able to pay. After some time they are put on the CRB. Then comes a time they get unemployment. They cannot be employed because they are already there. I'm sure with this kind of arrangement, they'll all be willing to pay. As Honorable Joyce Kamena said, let the parent be a co-signatory. Immediately after the child attains that age, higher education loans are proposed, the child cannot void just because she's a minor. She cannot run away and say, I contracted when I was young. This clause is going to tie him or her down into the contract. So yours is going to give us a status quo as it is now. Don't you think you are not actually progressing? Issues that have been tackled and raised by the 2023 amendment are actually Minister Mutene kamuvyane wa kisomo cha yulo na ukunikili Beatrice Inyangala ni wakania alimu wanene yulo wa kupata manyiwa mavalua ma kisomo nundu wako kwa sakuiba ndivisi ya kisomo kana fees Inyangala ya siya kana kini kibatane kimea ona onde alame wakwatikana na vitu yini mekuose wa matambia ma kimea. Except to listen and to hear why I've come up. We are going through some financial strains. So it would be good if it is here and then we put a nini of 3% instead of the 4% interest. 3%. And this is just to entice them and to show that we care, pay, because we know and to encourage them so that more will continue paying and the revolving fund will be able to help others. You'll find that there are so many students after they finish immediately and they are not able to pay. After some time they are put on the CRB. Then comes a time they get unemployment. They cannot be employed because they are already there. I'm sure with this kind of arrangement, they'll all be willing to pay. As Honorable Joyce Kamena said, let the parent be a co-signatory. Immediately after
This issue was raised earlier, and my colleague, the principal for basic education, indicated that this was illegal and he was going to issue a circular through the minister to stop this practice so that all the result slips are released immediately. We are still collecting data to enable us classify the students. This process will close on 7th of November. 7th of October. This process will end on 7th of October. As of now, we have 183,719 students who have successfully provided their information out of 265,000 students. This validation process is what has caused the delay. Following the complaints that students were being turned away, we actively engaged all the vice chancellors. They held a meeting on 8th of September 2023, and they all confirmed that none of them has turned a student away or demanded money other than the money for accommodation. So to date, all the reports that are coming in have not really been validated with vice chancellors. We are open and we encourage any student who has actually been asked to pay the 7% to come to my office with the evidence, and I am going to engage the vice chancellors immediately based on the facts. Amwe matongo ikuma kaunti ya Embu ni mapya ithe kaukuli wa ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga wa komenda mangavana kuleana na waki wa masoko kaunti ni kibadhukanyo. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire yasiaka na withi wa ondo wa kusani ya kona gavana ukuleana na mulati uto nyako una enenthi ainene anthini wa ndambu kayanza mayambunge ya kukunikila miako na wiyana wa masoko. Mbarire yasiaka na mangavana kuma ilembetani ya Nyanza nimetikilete itambie ya waki wa masoko. Ben Musaunu kutueleza. Matongo ewe ni gavana wa kaunti ino ya Embu Cecily Mbarire atongo ikuma kaunti ni ya Embu ni makosoana kuvyeya netheka oneni wa ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga wa kwenda magavana kuleana na waki wa masoko kaunti ni sionthe simeongoena na Mwanza. Na ningetaka kushtumu Raila Odinga kwa sababu ukiongea maneno ya market, wewe umekuwa kwa serikali ya nusu mkate. Wewe ulinyamaza, ESP market hazikupata funding for 5 years. Governors wameitikia na wamesema ni vizuri waweze kupata hizi market, watu waweze kufanya kazi. Lakini wewe unataka kuleta siasa katikati, ukitaka kuchochea governors waanze kukataa soko ambazo it's one of the main agenda ya Kenya Kwanza government. Kwa hivyo wewe kama mzee ambaye unataka dialogue, tafadhali keep away, keep off from the development, kwa sababu wewe utaki maendeleo iendelee Kenya. Unaota ndoto. Sisi tutakubali development ikuje huku kwetu, isaidie watu wetu, na wewe kwa sababu haujachaguliwa unyamaze kimya. Kwa sababu sisi tunataka kufanya kazi, tupate nafasi ya kuonyesha watu wetu ni kazi gani tulifanya tulipoingia miaka 5. Wewe hakuna kitu utaanza kwa mwananchi kwa sababu hujachaguliwa. Kwa hivyo unyamaze, sisi tufanye kazi. Barire eweta taondo witha wi wa kusania kuona gavana ukuvinga mulati ula utonya kwitha wi wa uniko kwa mwene nthi ayongela na kuweta Raila Odinga tawatethisi wia munene wa kutila mbesa ila siavathitwe masoko kavindani ka serikali ya handshake. Ulikuwa kwa serikali ya nusu mikate 10 years wakati hizo soko zilianza. Ukakuwa kwa serikali ya handshake another 5 years wakati hizo soko zilikuwa haziendelei. Sasa president mwenyewe ameona tupatie pesa kama magovernors ndio hizo soko ziishe. Mama mboga aone mahali ya kufanyia biashara yake. Hasla apate mahali ya kufanyia biashara yake. Kufikiria sisi ni wanjinga kama magovernors tukatae development kutoka kwa national government, unaota ndoto. Tufanye kazi. Hii ni chama ya kazi, ni kazi. Uangalie kazi ikifanyika. Oingi Barire eweta magavana kuma ilembetane ya Nyanza
tamaviki tena kwitikilana na itambia ya waki wa masoko haya na Raila tawende na kukwata utao ula utaile. Nataka kumkumbusha governors wa kwanza kuchukua industrial park ile president anatutengenezea kwa kila county ambayo ina cost 500 million. County government inatoa 250 million, national government through the president 250 million. Governors wa kwanza kushikilia hiyo project ilikuwa Gladys Wanga, ilikuwa Otuoma, na wamekimbia nayo. Kwa hivyo story unaongea ni zako. Governors wako hawako na wewe kwa hizo story. Sijui umezitoa wapi. Kwa hivyo ukimye, sisi tufanye kazi. Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo, Mtongoi TV. Nyenita wa Ben Mosao. Naine mwana musaisi ya Mauvoo asuma Ben Mosao na matocha muthia wa Vilingi wa Mauvoo, Mtongoi TV. Ngwatini ya mukamba mwondoni wa saa ijacho na nusu neta wa Steven Muema Sharon Dinda no mwene ni watu nenga Mauvoo kwa nzia ya meko nitoa mina muvya kusaisi ya muvya kwa ondala matele zia kumbania na kuwete tona nelengi kwa ndani kwa mwe.